Good morning, students. Last class, we start the lesson from chemistry part, unit number 10, types of chemical reaction. From that lesson, we learned some topics, that is, what is reaction? Yeah, the concept of reaction, what are the actions are done from the chemical reactions, and then representation of chemical reaction, how we can represent it in the words format or the chemical formula format. The chemical formula format is the right answer for the chemical equation. And then we learned that some what are the kinds of chemical reactions, and then balanced equation, how we can write the balanced equation. Then types of chemical reactions, we start from that types. There are different kinds of chemical reactions. First one is combination reaction. Combination reaction means the A compound is combined to B compound, form a product. That is a basic concept. There are three kinds of combination. First one is element with element, then compound with element, and compound with compound. These are the three combination reactions. The products are only compound. I think you understand from the topics. Today we are going to learn the second topic, decomposition. Decomposition is nothing but opposite of combination. Combination அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சேர்மம் உருவாவதுன்னு சொல்லலாம். Decomposition means the compound is split into the two element formation. Okay, yeah. So in a decomposition reaction means a compound split into two or more a single element or substance like that. So just the opposite of combination reaction. Okay, yeah, combination na formation. Decomposition means splitting. The compound is break. Okay, yeah, the reactants break the bonding to form a new element from the compound. Okay, so breaking of bond is main concept in this decomposition reaction. It needs some energy to break the bond, because ஒரு பொருள் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல எனர்ஜி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எய்தர் ஃபார்மேஷன் ஆர் decomposition, எதுவா இருந்தாலுமே we need some energy to do that work. அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும். Some energy to need to break the bond. Okay, yeah. So decomposition means the AB is the compound break into A plus B. ABங்கிறது சேர்ந்து இருக்கு. This is compound, that is சேர்மம்னு சொல்லுவோம். தனித்தனியா இரண்டு தனிமங்களா பிரியும் எந்த ஆக்ஷன்ல, decomposition reaction. ஓகேயா, first one is combination, next one is decomposition. Decomposition is nothing but opposite of combination. அதற்கு எதிர்ப்பதம். combination உருவாதல், decomposition பிரியறது. Okay, here the AB compound is split into A plus B. Okay, so there are three classes, three kinds of decomposition reaction. How we learn the combination reaction means element plus element, and then compound plus element, and then compound plus compound. There are three kinds. And the same manner in this decomposition reactions also three kinds. One is thermal decomposition, another one is electrolytic, and then photo decomposition. These are the three kinds of decomposition reaction. Now we are going to see the pictures for that. This is electrolytic decomposition. Sorry.
This is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition means nothing. We need in this reaction with the help of electricity. Okay, நம்ம மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம். அதுதான் this reactions with the help of electricity. We take the sodium chloride solution in the container and pass the electricity anode and cathode. Okay, so here the reaction is done. The NaCl is split into Na plus Cl. Sodium chloride is a compound. Okay, basic concept is compound is split into element or the substance. Okay, NaCl is a compound. Sodium அப்படிங்கிறது தனி element, chlorine தனியா இல்லையா, இரண்டும் இணைந்தது. சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் எடுத்து அதுல எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது சோடியம் ஆவும் and then chlorine ஆவும் தனித்தனியாக பிரிவது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றது. எலக்ட்ரோலிட்டிக் காம்போசிஷன் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம், நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காம்பவுண்ட் எப்படி பிரியும், ரெண்டு தனித்தனியா நமக்கு பிரியுது. இப்ப எலக்ட்ரோலிட் சோடியம் குளோரைடு இஸ் a சொல்யூஷன், aqueous சொல்யூஷன், தண்ணியா இருக்கக்கூடியது. பட் ஸ்பிளிட் ஆகும்போது சோடியம் மெட்டலாகவும் குளோரின் கேஸ் ஆகவும் தனித்தனியாக பிரியும். அதுதான் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் டீகம்போசிஷன் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டீகம்போசிஷன். ஓகே, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பா? This is photo decomposition. Photo decomposition reaction is with the help of நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெளியில வச்சோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம், கலர் பவுடர் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இல்லையா. அந்த கலர் பவுடரை கொஞ்ச நேரம் வெளியில வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த கலர் டீகம்போஸ் ஆயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல. ஆர் otherwise we could see that new dresses also, colorful dresses also fade during the sunlight படும்போது என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அது ஃபேட் ஆகும். அது போலதான் இப்போ இந்த போட்டோ டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது, டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ல நம்ம சன்லைட் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அந்த காம்பவுண்டுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேயா, சோ சில்வர் புரோமைட், we can take that compound, that is a reactant is silver bromide. We pass the sunlight through that compound. After some time the color was changed into black color. Okay, yeah, silver metal and then bromine enna vaidum, gas ah form aagi release aidum. So this is called as photo decomposition. Silver bromide compound pass through the sunlight. The silver was, the AgBr was split into Ag plus Br. Silver plus Br ரெண்டுமே ஸ்பிளிட் ஆயிடும். புரோமின் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும், கேஸா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகி எவாபரேட் ஆயிடும். சில்வர் மெட்டல் அப்படிங்கிறது பிளாக் கலரா சேஞ்ச் ஆயிடும். So this is called as photo decomposition. First one is thermal decomposition. Thermal means what? In this reaction the reactant is decomposed by the heat. Thermal means என்னது, heat பாஸ் பண்றதுதான் என்ன சொல்லுவோம், thermal அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, so thermal decomposition means the reaction is done with the help of heat energy. When we heat the for example heat the mercury 2 oxide will decompose into mercury metal and oxygen gas. Okay, yeah, so this is called as thermolysis. Thermolysis means as the molecule is dissociated with the absorption of heat. Absorption of heat means that is called as endothermic reaction. In endothermic reaction means the absorption of heat. Exothermic means evaporation. Okay, yeah, heat mercury 2 oxide must decompose into mercury metal and oxygen gas. Okay, what is thermolysis means? The concept is as the molecule is dissociated by the absorption of heat is called as thermolysis. Okay, HGO is a compound.
Okay, this is the reactant. Okay, when we pass the heat energy, the HGO is break into Hg plus O2. Hg அப்படிங்கிறது என்னது? மெர்க்குரி. மெர்க்குரி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? லிக்விட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும். ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மேஷன்ல? கேஷியஸ் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும். This is the example for thermal decomposition. மெர்குரிக் ஆக்சைடை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹீட் பண்ணும்போது மெர்குரியாவும் ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட் ஆயிடும். கான்செப்ட் இஸ் காம்பவுண்ட் split into two element. So that is the decomposition concept. Okay, so the compound is break into element. Second example, calcium carbonate. Calcium carbonate is heated, break into calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, yeah. In this reaction, compound is split into compound to compound. Okay, yeah. There are two compound is formed from the compound. Here is the reactant is the compound. Okay, yeah. Hg and oxygen. But the product is Hg அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட், ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது தனியா. ஓகேயா? சோ மெர்குரி ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது காம்பவுண்ட் ரெண்டு எலமெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. பட் த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் கார்பனேட் CaCO3 is one of the compound, and then this is reactant. In product part, we see the CaO is one of the compound and CO2, carbon dioxide, carbon oxygen. இல்லையா? இதுலயும் ரெண்டு இருக்கு. And then calcium oxide. இதுலயும் ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு element இல்லையா? So compound is break into compound plus compound. So it is also the decomposition reaction, but the reactant also compound as well as product also compound. That is the main concept. Okay, yeah. These are the two examples for the thermal decomposition reaction. Shall we move? Then next is the above two reactions are absorption of heat, that is endothermic reaction. It is also important. Okay, yeah. Because what is heat is absorbed or evaporated. That is also the main concept for each and every reaction. So we note in the examination, just you write these two reactions also endothermic reaction. நீ என்னங்கறத நீ எக்ஸாமினேஷன் டைப்ல என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். எண்டோதர்மிக்கா எக்ஸோதர்மிக்கா ரெண்டுமே ஹீட்டை எடுத்துட்டு தான் என்ன ஆயிருக்கு? ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. சோ ரெண்டுமே எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கறத நம்ம அந்த இடத்துல டினோட் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன். ஆல்ரெடி we saw the picture for that. Electrolytic decomposition. This reaction, electricity is passed in that compound. Electricity pass பண்ணும்போது compound is break into element. Okay, so that is that concept. When we pass the electrical energy to NaCl solution, aqueous solution will decompose to Na metal and chlorine gas. Okay, so this process also called as electrolysis. Electrolytic decomposition, or otherwise what is electrolysis அப்படிங்கிற மாதிரியும் question we expect பண்ணலாம். நம்ம வந்து எப்படிலாம் இப்படிதான் டைரக்டா வரணுங்கிறது இல்ல. define electrolysis அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த decomposition reaction நம்ம எழுதணும். வித் பிக்சரோட நம்மளால முடியும்னு சொன்னா டிரா பண்ணியே எழுதலாம். சோ பட் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ப்ராப்பரா கரெக்டா எழுதணும். அதற்குண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கரெக்டா எழுதணும். ஓகே, சோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரோலைசிஸ்? எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது this reaction using the electrical energy to break the bond, pass the electrical energy to NaCl solution, will decompose to Na metal and chlorine gas. This process is called as electrolysis. To NaCl, we pass the electricity, NaCl
will break into Na plus Cl. Na is the solid. Sodium ஒரு மெட்டலா ஃபார்ம் ஆயிடும். குளோரின்ங்கிறது gas formation ல ஃபார்ம் ஆகும். So this is electrolytic decomposition. The third one, photo decomposition. Photo decomposition, the help of solar energy. Okay, yeah, light energy pass பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Decomposition takes place in that compound. Light is the main source of energy. Is it? கண்டிப்பா light is the எசென்ஷியல் திங் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஒளி என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆற்றல். சோ அந்த ஒளி ஆற்றலை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இந்த என்னது நம்ம பிரிகை வினை அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். டீகம்போசிஷன்ங்கிறது. திஸ் ரியாக்ஷன் டீகம்போசிஷன் இஸ் டேக் பிளேஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி. லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? காம்பவுண்ட் இஸ் பிரேக் இன்டு two elements. Silver bromide is the example for this photo decomposition. It was exposed to light to break into silver metal and bromine gas. பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? சில்வர் மெட்டல் என்னவா மாறிடும்? நமக்கு வந்து AgBr அப்படிங்கிறது என்ன கலர்ல இருந்தது? எல்லோ கலர்ல இருந்தது. எல்லோ கலர் ரீஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் இன்டு பிளாக் கலர். பிளாக் கலர் நமக்கு வந்து என்னது? சில்வர் மெட்டலா நமக்கு மாறிடும். சரியா? புரோமின் அப்படிங்கிறது கேஸா எவாபரேட் ஆயிடும். ஓகே, போட்டோலிசிஸ் எப்படி எலக்ட்ரோலிசிஸ் சொன்னமோ சேம் திங். திஸ் ஃபார்மேஷன் is also called as photolysis. Define photolysis means the decomposition is caused by light. The kind of reaction is also called as photolysis. எந்த ஒரு வினையாகப்பட்டது ஒளியின் துணையோடு செயல்படுகிறதோ அந்த வினைக்கு தான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம்? இந்த photolysis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒளியினால் நடைபெறக்கூடியது. 2AgBr. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இந்த ஆரோ மார்க் மேல என்ன இருக்கோ கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணணும். அந்த இடத்துல நம்ம ஹீட் எனர்ஜியா, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா, லைட் எனர்ஜியா. ஃபர்ஸ்ட் திங், தெர்மல் மீன்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி, electrolytic means electricity. Third one, photolysis means light energy. When we pass through the light energy to the AgBr, the AgBr will split into Ag plus Br. ரெண்டா தனித்தனியா என்ன ஆயிடுது? நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிடுது. Here this reaction compound to element reaction. AgBr, the reactant is the compound, the product is Ag plus Br, two different element formed. Okay, and then next thing is single displacement. Displacement reaction. Displacement reaction means nothing but just the element is split into joined to another element. The காம்பவுண்ட்ல இருந்து என்ன ஆகும்? ஒரு எலமெண்ட் பிரிஞ்சு இன்னொரு எலமெண்டோட ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அந்த தனிமமாகப்பட்டது சேரக்கூடிய வினையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். In this reaction, it is a reaction between an element and a compound. So the reactantsல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? எலமெண்ட் இருக்கும், காம்பவுண்டும் இருக்கும். ஓகேயா? So காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் இந்த எலமெண்டோட ஜாயிண்ட் ஆகி காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன். தட் இஸ் த சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் மூவ் ஆகி இன்னொரு எலமெண்டோட ஜாயிண்ட் ஆகும். So here one of the element of the compound reactant is replaced by the element reactant. Okay, yeah. So this is what compound reactant. Okay, the left side is, we know it is called as reactants. There are two reactants. One is compound, another one is element. Okay, this concept compound reactant, element of the compound reactant is replaced into the element reactant. So இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த தனிமமாகப்பட்டது தனியா இருக்கக்கூடிய தனிமமோட சேர்ந்து formed new compound, ஒரு புது சேர்மத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வினைதான் single displacement. Is that clear part? Compound reactant is BC. Single element is A. Here the C is moved into A to form
AC. Okay, so compound in reactants are two things. One is element, another one is compound. Compound element is moved into reactant element. தனியா இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிமத்தோடு இணைந்து ஒரு புது சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது. ஓகேயா, compound reactant is moved into element reactant to form new compound and the element. This reaction is called as single displacement reaction. For example, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2, zinc plus hydrogen chloride. Okay, yeah. Here the Cl is moved into Zn to form the product is ZnCl2. Zinc chloride is the product. Reactants are two reactants. One is zinc, another one is HCl. In the compound reactant, there are two element is here. One is hydrogen, another one is chlorine. The chlorine element is to join the zinc element to form the zinc chloride. Okay, and then hydrogen is another one of the product, that is the hydrogen gas in the gaseous formation. Okay, yeah, Zn is in solid formation and HCl is the aqueous solution formation. So in single displacement, this the chlorine is joined to Zn to form ZnCl2. This is zinc chloride is one of the product, and then hydrogen gas is also one of the product. This reaction is called as single displacement. Another one more example, Fe plus CuSO4, copper sulfate and then iron. So this is the compound, copper sulfate, copper தனியா sulfur. நமக்கு வந்து சல்பர் ஆக்சைடு தனியா இருக்கு, காப்பர் சல்பேட் அப்படிங்கிறது. சோ இதுல இருந்து சல்பேட் மூவ் ஆகி எதோட ஜாயிண்ட் ஆகுது, அயனோட. அப்ப FeSO4 ஃபெரஸ் சல்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் ஆகவும் காப்பர் தனியா சாலிடாகவும் இங்க என்ன ஆகுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் formation இந்த இடத்துல நடக்குது. ஓகேயா, Fe plus CuSO4, one is Fe element, another one is compound, that is CuSO4 compound reactant. The sulfate reactant is moved into Fe to form FeSO4 new compound, and then single Cu is the one of the product, that is the element formation தனியா இருக்கு. ஓகேயா, இதுவும் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். There are two example for single displacement. One is zinc and then HCl to form ZnCl2 plus H2. Another one more example, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. Okay, yeah? Sulfate is joined to Fe to form FeSO4 and then Cu. Okay, so this is the good example for single displacement. Next one is double displacement. Double displacement is nothing but the reactants are compound only, not element. Reactant partல ரெண்டுமே காம்பவுண்டா இருக்கும். சோ நம்ம எப்படி காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ல காம்பவுண்ட் பிளஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோமோ, சேம் மேனர் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல ஹியர் ஒன் இஸ் எலமெண்ட், அனதர் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட். பட் இன் திஸ் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன், when two compounds are the reactants ions are interchanged. காம்பவுண்ட் இருக்கறச்சே அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அயான் ஆகப்பட்டது அடுத்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அயானோட ஃபுல்லுமே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு இரண்டு காம்பவுண்ட் புதுசா கொடுக்கும். இங்க ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு எலமெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? பட் ஹியர் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் reactants as well as products both are compounds. ரெண்டு பக்கமுமே எப்படி இருக்கும், சேர்மங்களா தான் இருக்கும், தனிமங்களாக இருக்காது. அந்த சேர்மங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயான்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி புதுசா ரெண்டு சேர்மங்களை கொடுக்கக்கூடியதுதான் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அயான் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை அனதர் காம்பவுண்ட். ஹியர் AB plus CD. AB is one of the compound, CD is the another compound. Here the CD compound, D ion is interchanged into AB.
In that AB compound, B ion is interchanged into CD. CD ல இருக்கக்கூடிய D வந்து இந்த A யோட நமக்கு இணையும். AB ல இருக்கக்கூடிய B என்பது இந்த C யோட இணையும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒன்னும் என்னது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, அது அந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்குள்ளாரையே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி புதுசா ரெண்டு காம்பவுண்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற ரியாக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். அயன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை த அயன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ். தோ cation can be replaced by the another cation. So this reaction is also called as என்ன சொல்லிருக்கோம், மெட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு, அயான் இன்டர்சேஞ்சிங் ரியாக்ஷன். ஹியர் த டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ இன் டூ கைண்ட். ஒன் இஸ் precipitation, another one is neutralization. Precipitation reaction means the precipitate is formed. Precipitate means solid formation. The two compound, one is in solid formation, another one is in liquid formation. So in the டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனை ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்னு precipitation, another one is neutralization. ஓகே, படிகமாக்கல், அடுத்தது நடுநிலையாக்கல் சொல்லுவோம். படிகமாக்கல் சொல்லும் போது ஒண்ணு வந்து என்ன ஆகுது, அடியில ஃபுல்லா precipitate அடியில தங்கக்கூடியது, டிசால்வ் ஆகாம கரையாம தங்கக்கூடியதுதான் precipitate அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு காம்பவுண்ட் மேல எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லும் அதுல சொல்யூஷனா இருக்கும். ஓகேயா, இதுதான் பாருங்க, இதுதான் இந்த precipitation reaction அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுத்து ரியாக்ட் பண்றச்சே உள்ள அடியில பாருங்க எல்லோ கலர்ல வீழ்வடிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம், precipitate அப்படின்னு சொல்றது. மேல நமக்கு தனியா அந்த எல்லோ கலர் சொல்யூஷன் மட்டும் இருக்கும். சோ அதுதான் வீழ்வடிவு தனியாகவும் மேல தனியா சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, this reaction is called as precipitation reaction அப்படின்னு சொல்லலாம். So double displacement reactionல two kinds, one is precipitation, another one is neutralization. Precipitation means one ion is moved into another cation. So the two compound, one is in precipitation form, another one is in solution formation. Okay, yeah. So this is the, in this reaction, reactants are compound nature of a solution. The product is in the formation of, one is insoluble compound. Insoluble compound means that is precipitate. Another one is soluble. கரைஞ்சு தண்ணியா ஒண்ணு நிக்கும், கரையாம அடியில வீழ்வடிவா ஒண்ணு நிக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், precipitate அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேயா, the example is insoluble precipitation form. PbNO3 twice lead nitrate potassium iodide ஓட react பண்ணும்போது lead iodide and potassium nitrate in aqueous solution. potassium nitrate அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு என்னது, இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சொல்யூஷன் தான் KNO3 potassium nitrate. கீழே இருக்கக்கூடியதுதான் நமக்கு PbI lead iodide அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, yeah. So this double displacement reaction, potassium lead nitrate with potassium iodide, both are compounds. Okay, yeah. Here the iodide is displaced. Potassium iodide la, what is the basic concept for this? One cation is moved into another, another reactant cation oda joined agum illaya. Appa here iodide is, iodine is moved into lead, lead oda joined ஆயிதான் PbI அப்படி நமக்கு. K is moved into NO3. அப்ப potassium NO3 ஓட என்னாகும் நமக்கு வந்து joint ஆகி KNO3 potassium nitrate formation. Here is an aqueous formation and then potassium iodide is the solid formation that is settled in the under bottom of the test tube. This is in precipitate form and then KNO3 is the solution formation. Okay, yeah, this is the very good example for double displacement reaction. Both are compound, one compound reactant is moved into another compound reactant. That is the ionic changes.
கேட்டயான்ல இருந்து இன்னொரு கேட்டயான் அந்த அடுத்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அயானோட சேர்ந்து நமக்கு ரெண்டு புது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன் இஸ் இன் precipitate formation, another one is in that aqueous formation. Okay, is that clear? So just we go through what are the topics we learned in this session. First thing, decomposition reaction. What is decomposition? Decomposition na enna அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். That is nothing but opposite of combination reaction. The compound is broken into two elements. There are three kinds. One is thermal, second is electrolytic, another one is photo decomposition. Okay, yeah, thermal decomposition, nothing but with the help of heat energy. அந்த ஒரு வினைக்கு கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? வெப்பம். வெப்பத்தின் முன்னிலையில் நடப்பதுதான் thermal decomposition. Another next one is electrolysis, electrolytic decomposition with the help of electricity. Electricity pass through the sodium chloride solution. That sodium chloride is split into sodium metal and then chlorine gas. Third one is photo decomposition. Photo decomposition with the help of sunlight. Sunlight is passed into AgBr, silver bromide la sunlight நம்ம pass பண்றோம்னு சொன்னா it is break into silver and bromide gas and then solid. ரெண்டா நமக்கு split ஆகக்கூடியது. ஓகே, இதுதான் photolytic அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். And then single displacement. Single displacement is nothing but compound. இப்போ reactantல இருக்கக்கூடிய compound is moved into another element. அந்த element form ஆகி மூவ் ஆகி என்ன ஆகும்? நியூ காம்பவுண்டையும் எலமெண்ட்டையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் காப்பர் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் திங் வாட் வி சி, double displacement. Double displacement means the reactantல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காம்பவுண்ட்லயும் ionic changes. இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டையான் இன்னொரு அந்த reactantல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அயானோட ஃபார்ம் ஆகி ரெண்டு நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இட் இஸ் டூ கைண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் precipitation, another one is neutralization. Next class we go to the neutralization reaction. I will explain that detail for that neutralization explanation. Okay, just you read the lesson. Is there any doubt? You please ask to next class, as well as you write each and every equation, balanced equation. சரியான ஒரு என்ன செய்யணும்? சரியான பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா எழுதி பாரு. இல்லைன்னா வேஸ்ட். வெறும் நமக்கு ப்ராடக்ட் எது ரியாக்டன்ட் எது அப்படிங்கறது மட்டும் எழுதி பார்த்தேன்னா நம்மளால ஃபுல் மார்க் கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் மெமரைஸ் ஆர் அதர்வைஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். புரிஞ்சு அது என்ன பண்ணுங்க, கரெக்டா பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் கண்டிப்பாக நமக்கு எக்ஸாம்பிள் தேவை. எக்ஸாம்பிளோட எழுதி பாருங்க, அப்பதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேயா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.